അഞ്ചാമത്തെ സീസണിലെ ഇന്നത്തെ 15ാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഈ പരമ്പരയിലെ ഇന്നത്തെ 15ാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഈ ആഴ്ച, അതായത് ഈ മാർച്ച് മാസം വിമൻസ് ഡേയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു 4 ആഴ്ചകളിലും വിമൻ സ്പീക്കേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടോക്ക് സീരീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അത് അവരുടേതായ, നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ടോക്ക് സീരീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ചേഞ്ച് ഏജന്റായിട്ടും അവരുടെ മേഖലയിൽ അവർ പാദമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തികളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അതാത് ടോപ്പിക്കുകളുടെ അവരുടെ ഇൻസൈറ്റ്സും ആണ് അവരിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം വന്നെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എലിസബത്ത് പുത്രൻ, ആൻഡ് ഷീസ് ദി ഫൗണ്ടർ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് പുത്രൻ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒരുപക്ഷെ റെലവൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും ഉള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലും റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലുമുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഒരുപക്ഷെ അവർ ഈ YIP പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐഡിയകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ആ ഐഡിയ തന്നെ അവർ പ്രോഡക്റ്റായിട്ടും ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ടും ഒരു റിസർച്ച് ആയിട്ടും ഒരു അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആയിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റുന്ന പ്രയത്നത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യാത്രയിലാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ്സും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അത് ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വളരെ നോവലായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പലർക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. കുട്ടികൾ പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എനിക്കൊരു വളരെ യുണീക്കായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു നോവൽ ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഏതൊക്കെയാണ് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് സീക്രട്ട്? അപ്പൊ ഈ IPR ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല ഈ നാല് ഏരിയകളിലും പലർക്കും സംശയങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് എലിസബത്ത് പുത്രൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെ വിമൻ ഇൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എ റിംഗ്സൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ. So if you ask me personally, this topic has plenty of relevance and importance because as ideators, it is going to really add value to your journey. ഇന്നത്തെ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഷീ ഈസ് an entrepreneur with over 25 years of experience in the field of intellectual property rights, and she is heading and managing the Puthran and Associates as the founder partner from 2004. She is mainly specializing in intellectual property rights, IPR portfolio management, patent law and procedure, filing, prosecution and enforcement of trademarks, copyrights and industrial designs, geographical indications, domain names, both in India as well as abroad. Before joining Puthran Associates, she used to work in IP law firm and was heading the foreign department. Elizabeth has also conducted several seminars in universities and research institutions. Currently, she is working with several startups, educational and research institutions to inspire, enable and protect IP and to promote the filing of IP. ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന്, ഞാൻ വായിച്ച പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എലിസബത്ത് പുത്രൻ. കാരണം നിങ്ങൾക്കുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല അപ്രിഹെൻഷൻസിനും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ്. അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. ആ മേഖലയിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ കേരള ഇന്നോവേഷൻ ടോക്ക് സീരീസിലേക്ക് KDISCന്റെ പേരിലും ICT അക്കാഡമിയുടെ പേരിലും എലിസബത്ത് പുത്രനെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തൊരു 40 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലിസൺ ടു ഹർ അബൌട്ട് ദി ടോപ്പിക്. അതിനുശേഷം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആസ് എ മോഡറേറ്റർ ഐ വിൽ മോഡറേറ്റ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എലിസബത്ത് പുത്രനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഷീ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ബൈ the participants. And thank you so much for coming over here, and I welcome you again for this Kerala Innovation Talk, and over to you. Thank you, Dr. Manoj. Introduction കഴിഞ്ഞപ്പോ, but എനിക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് I have to take a slight ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഉണ്ട്. എൻ്റെ മലയാളം പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, because ഞാൻ മലയാളം അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. So it will be a combination of English and Malayalam. So like I tell everyone, ഞാൻ ഒരു പ്യുവർ ബ്രീഡ് മലയാളിയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രൗഡ്ലി പറയാറുണ്ട് പലരോടും. So thank you very much for inviting me to this session. Actually, I'm very honored. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, it is not because you are talking about women entrepreneurship or anything like that, but the very fact that I am able to be here
and be invited by such an esteemed organization to address everyone on my field, my passion. So I would like to, first of all, I will start off on my journey as how I got here. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പിന്നെയും പ്രൗഡായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. വെൻ പീപ്പിൾ ടെൽ മീ ഓ ഞാൻ ഈ നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ബട്ട് I would like to look at the advantages more because that institution has given me lot of things, including my husband. So I would like first to start on law ki padikkumbo. So I am basically a lawyer, and I'm also a patent agent. But law ki padikkumbo there were two options that we had. One was tax and one was labor. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലേബർ ലോയിൽ എനിക്ക് അധികം പറ്റൂല, ടാക്സ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് I passed out of the law college. I came to Chennai in 1995 with thinking that I will take up some aspect of law. But that was the time when I was actually, one of my uncles who was a professor in IIT gave me an invention and said, "Idine kurichu padichittu va. Find out what already exists in this area." ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് പേറ്റന്റ് ഓഫീസിന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിരുന്ന്, യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ ഹാഡ് നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ്. അവിടെ പോയിരുന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി ഐ ഡിഡ് എ വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ് റൈറ്റപ്പ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത ഫേം വാസ് my first job was with that firm. So my boss was a Britisher. It's the അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇത് ഏത് ഫേം ആണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന്. So it was said, no, ഞാനാ ചെയ്തത്. So I said, can I meet her? I went and met him. 2 മണിക്കൂർ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, would you like to join us tomorrow? So that for me was, one of the very coveted firms to work in. I worked there for about 8 years, was heading, like Dr. Manoj Ornella, the foreign department there. And then due to some reasons, emotional reasons rather, I'm very proud of my EQ as well. I left the organization and decided to just quit my job with absolutely no job in hand. Angane irikkumbo after 2 weeks I think I must have decided, what am I doing with my life? So my journey into becoming a woman entrepreneur was not by design. It was something that just happened along the way. So in 2004, actually nale we are going to be celebrating our 18th year of existence of Puthran and Associates. So this, I feel also, having this talk today, it's been like perfect for me. So angane njangal poi oru sthalam eduthu, when I started off this journey, it was njan founder partner nu annu njan mathram undayirullu, and I had a 75-year-old person who was helping me out with the work, as an office boy. From there we started our journey. We moved into our own spaces. I'm based out of the Chennai office. We slowly set up our Trivandrum office about 17 years ago. We had Bangalore office. Now we have Kochi office also for many years. So effectively we have 4 offices. And what I want to tell all of you out there is, because I want to talk about some of the challenges. What is it that is expected out of, when I got into the profession, I was very lucky. People keep saying it is a very difficult world out there for women. I agree, it is difficult if you don't have the proper support system. Anna, I had fabulous men also in my life, my father, my husband, my brothers, my family, friends, constituting of both men and women, who were a brilliant ecosystem for me. Anybody who I was saying I'm going to start something, no one had anything negative. Okay, that's what you have been doing all these years, that's all you know how to do, so why don't you just go ahead and do it? Everyone else was echoing the same thing. So I was going to give you a lot of facts and figures about IP, patenting, but I would still like to, for any of you out there who I can inspire to become an entrepreneur and can inspire to get into this field of IP, that is the reason why I am, going through my journey. In 2005, very proudly, I am a lawyer, I am an IP attorney,
we had a foreign client who visited us in our office. Our senior attorney, I'm not even mentioning the country, I think the gentleman was about 70 plus. He walked into the office, saw me sitting there. So you're talking about 17, 18 years ago. And the colleague who came with him, Choichu, the senior partner ever. Who's the senior partner? Anna, the myth, I'm just trying to just break all that. Anna, what came in was everyone expected. So there were hardly any women in IP, and women who had started up their own firms in IP with nobody to support, like no background of having anyone was a very rare thing. I told him, no, I am the founder partner. I have set up. Anna founder matrana, partner. He looked at me and he walked out. I am not sure whether him walking out of that whole thing made me more determined to say I can do it. And that also made me realize that there is so much of potential for women. I'm going to prove people wrong. And that was the journey that started. From there onward, it has been a fantastic journey. Even younger offices, people talk to me every day about women empowerment. I keep telling them, women don't really need to be empowered anymore. It's all in our minds. I feel I am empowered. And maybe that's a feeling that I have for myself, and that's what the rest of the society has given me along the way. So when we started developing the firm, we started developing the team. The very unique thing that people actually tell us today also is that all the lawyers in all our offices, we have 20 odd lawyers or engineers, but ellavarum are women. We don't have, it's not that I have anything against men. I have interviewed men, I have had long conversations, I work with a lot of men, but in the office, it is like, there's been a joke, people say, the office under all women's police station feeling. But we are very proud of it. And in my own little way, I've been able to empower these women in a field like IP. Dr. Manoj Varnala, IP on a field, do you ask me, is it perfect for women? It's perfect for anyone. But as a woman, there are a lot of advantages that you have when you are in this particular field. I have found it and I have experienced it with the rest of my colleagues. In the organization or we have clients who are multinational clients, leading companies in India in their respective fields. Everyone look at us with a sense of, they know what they are doing. That's the way we have come. So people keep saying there's no shortcuts to success. One of the speakers before said that also. Definitely, I don't think there is any shortcut. But it is just hard work. There are sleepless nights that you will all have it's not just for a woman entrepreneur, it's for a man as well. So I'm only going to be basically touching on entrepreneurship per se. We've moved on. When I set out on this journey, I wanted to break a myth and say that it doesn't matter if you are a woman or a man. It doesn't matter if you're the first to do something, but if you really set your mind to it and you have a fantastic team that you build up, then success is guaranteed. This has been our mantra. And that is the thing that has helped us in good state. If a client 90% of our clientele are by referral. So, for example, a client in a jolly they're so happy, they refer to other people. Build clientele. And when we have these clients, to a very large extent, what happens is I have now slowly moved away and introduce I work up. So I work a lot with startups, colleges, universities. Actually, for that matter, one of the colleges here in Chennai, who we worked with, who had zero IP. They got the award from Anna University for being the topmost IP patent filers. And that was just solely the hard work of the team in the office.
I cannot take any credit for anything in the organization, except I keep telling people I started it. Yes, but it's a team that we have of fantastic people who have taken it. And obviously the ecosystem. So what do anganathe oru situationil people keep calling me and ask me speak about what it is like. Yes, as a wife, as a mother, as a daughter, there are a lot of responsibilities, additional responsibilities or expectations out of a woman. ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ബാലൻസ് ചെയ്ത് ജോലിയും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, because when I started off, my youngest daughter was only 3 years old. But at the end of the day, you have to learn how to balance the whole thing. And ഞങ്ങളുടെ IP എന്ന് പറയുന്നത് intellectual property, so we have clients in Australia, we have clients in the US, so we are working across time zones. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ how do you balance the whole thing? That is something which is different from person to person, and that is something that I think each individual will be able to find it along their journey. Today, if you ask me, can you think about working somewhere? Definitely, I am just so happy. I won't say being my own boss, but the responsibilities along with the challenges that come across as an entrepreneur. Now, if you talk to me about entrepreneurship, people talk about entrepreneurship. I go to a lot of colleges and I speak to very young kids and even to students and keep telling them we do talk about entrepreneurship and innovation. They definitely go hand in hand. Appo ee Kerala Innovation Talks enne vilichappo I was so happy because this is what I do. This is what I do. And even I recently organized a session. I had a few sessions that our office had done. In one of them, I was speaking to young kids as well who were there from a higher class to college students, where they are not aware of what is IP, how to protect IP. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And there are times when people mix up whether എനിക്ക് എൻ്റെ ട്രേഡ്മാർക്കിന് പേറ്റന്റ് ചെയ്യണം. There's all certain things that people are not very aware. So when I started in my profession, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, people used to ask me, what field of law are you specializing in? അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നോക്കിയിട്ട് പറയും intellectual property. Annathe kalathu, about 26 years ago, nobody really knew about IP, because anna IP nu parna ellaru internet protocol aanu, because it was a software boom time. When I used to say IP, they used to say, oh, adenda intellectual property nu parayumba, the first question they ask is, where is it where is it situated? I used to look at them and say, ivade, right? Because that is the way we were then. And today, if you look at it, ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം campus recruitments വരും, be it from engineering institutions, or because we need the engineers to do our patent specifications, or be it from a law college. If I look at it, more than 90% of the students in a law college want to take up IP as a profession. And there it is not, are you a man or are you a woman? But I think it is there was a time when it was an in thing to do. But it is a field which has unbelievable amount of scope. It has its challenges because we work towards deadlines every day. In our office, deadline എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് പറയാതിരിക്കില്ല, because ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും cut off time, cut off dates എല്ലാം ഉള്ളതാണ്, because in a patent filing, whatever you do. Now, having said that, I was just giving you my journey. Now it's been going to be 18 years, successful, brilliant 18 years with a fantastic team, great support system, being it from the family, from friends, everywhere. ഇന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും, ഒരിക്കലും ഞാൻ why didn't I start it before എന്ന് വിചാരിക്കാറില്ല, because there's always a time for everything. പക്ഷേ the very fact that today I'm not even saying as a woman, but I as an entrepreneur have been able to empower so many people. And especially we have so many, because lawyers are all women, a sense of pride, sense of achievement. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ definitely feminist അല്ല, because in the ecosystem has never wanted me or has never compelled me to think about being a hardcore feminist in the negative way, not in the positive way.
Actually, I always promote people and never whether looking at their gender. So Women's Day, Anna, I've been actually saying that there's been a lot of talks we've been having on how, women empowerment, women entrepreneurship and innovation. Recently, I gave a talk where 4 universities came together and they wanted me to speak on IP. It is a fantastic field as a woman to be in, yes, but for men and women. And when we are talking about IP, if Dr. Manoj Barnwale, I will get into what it is that we do. We specialize in intellectual property rights, which is patents, trademark, copyright, design. It's various aspects of intellectual property. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ വരും, ട്രേഡ് സീക്രറ്റ്സ് വരും, ഇതുപോലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. And that is something that today we need. Today it is a need of the hour that India has come a long way. We have innovated a lot, we have filed a lot of patents, a lot of brilliant innovations have come out of India. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആരെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? It's a question we have to ask ourselves. If we look at it, for example, we are filing so many patents for universities in the UK, Japan, Korea. അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നില്ല. So personally, my aim is to take innovation to grassroots levels, get students at whatever level they are. So I don't think age is something, because we have very young innovators also. Bring them to start thinking, or get them to start thinking about, is whatever I'm coming up with innovative? Can it be patented? Is there any IP I can get out of it? Our thought process നമ്മൾ youngsters കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, we find that even the patents that we have filed for a lot of college students, they have not gone on to working somewhere. They have gone on to actually being entrepreneurs, starting up companies which are very innovative. So this is all just because that grain, or it has been embedded in them, that innovation, patenting, is a possibility. It doesn't have to be rocket science. You can get innovation for the simplest things. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് I actually go and speak to students, research institutions. I'm hoping that now we will be able to do it a lot with younger children also. So when you're looking at, for example, oru innovative fields, oru engineering കഴിഞ്ഞ ഒരു graduate is only looking at working in a company which is maybe needs engineers, needs someone in an innovative field, or any engineering job. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ back end പോകും to do some data work or in a BPO. എന്തുകൊണ്ട്? Why is it that people are not telling them, why can't you be a patent agent? You have a technical qualification. Write the exam, become a patent agent. It is extremely rewarding. Now, my topic is, so I'll just go back to my topic. You're talking about opportunities for a ringside view of innovation. In the ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ, the nature of work that we do is very confidential, because there are a lot of things which the rest of the world do not know about. Whether it is coming out with a company is coming out with a big brand, or whether they are going to bring out a product. ഒരു പേറ്റന്റ് ഞങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ 1 വർഷത്തിൽ വരില്ല, 5 വർഷത്തിൽ വരില്ല, 10 വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത്, because it's very futuristic. So sitting here and watching and listening to the inventor speak about something that could come out in 10 years, can you imagine the sense of achievement that you have been part of that journey? When it comes out many years later, you would be sitting back and saying, I knew about it. I was part of that journey. So innovation is absolutely something that is there for everyone to do, is for everyone to actually start thinking about it. You don't, like people say, you don't have to be technically qualified to be an inventor. Now the problem is, I was looking at a study, and then I found that
ഞങ്ങളുടെ organization is WIPO, which is World Intellectual Property Organization. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. I think it was only in 2000 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Less than 20%, it was 16.8% or something, of the inventors in a patent are women. That's all. And if you look, this is a worldwide statistics of PCT applications that are filed, which are international applications that are being filed. And what they are saying is, if you have to come to 2058 for there to be a parity between men and women inventors. Why is that? If you look at R&D, so I had one statistics here. Central government chedadana, they said 13.9% of women are only there in R&D. Why is that? When women can be as good, I'm not saying better, but I would just say as good inventors as men. Why is that a lot of women drop out along the line and don't go into research, don't go into getting patents? So many of them are there who are definitely working on projects that are patentable. A recent amendment, what has come is, I think the patent office, and this is something that is specific to India, it has come up with something saying that if you have a woman inventor or in your patent application, they have given you a lot of things which say you can file for expedited examination. Kore adhigam pluses thannittund. You ask me, I'm not sure why they have done it. Why just give those privileges to women? But it is there. So we tell all the people, if you have a woman inventor, take advantage of it. So this is a world where you learn how to balance, to take advantage of things that are given to you. At the same time, reach out. I won't say fight, because I've had to fight for certain things when it comes to when you come into, and it is not being there in the forefront and saying, just because I am a woman, I deserve this. ഒരിക്കലുമല്ല. നമ്മളുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ, by who we are, what we do, what we stand for, that is how we show the rest of the world that we also deserve that. So ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും very many IP schemes, pala countries, some of them have taken it from India, but some of them had it earlier. There are a lot of stops for IP as far as women inventors are concerned. We are hoping that the statistics changes, and if at all at some point in time we do have another conversation on this, we will definitely be having more women entrepreneurs in the field of IP. And more than that, more women who are into innovation and technology. Now, some of the leading CEOs of leading companies today are women. All of you are very aware, because in the presentation, somebody showed me, and they're showing that, there are women out there. But it is not good enough. It is not good enough if a woman is not able to find a place for herself where she is very confident. And never, I always tell all the women, including the people in my office, I keep telling them, just because you're a woman does not mean that something is not achievable. People talk about glass ceilings. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പുത്രൻ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വെഞ്ചർ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോവില്ല. Because at the end of the day, you are trying to, it was, and it still is in IP. There's more men out there, but it does not matter. You can make a mark for yourself. You can make a mark for yourself by just pure hard work and just nyangalde profession. The other thing is ethics. Ethics is something that is very, very essential, because being in a legal profession. So that is what we stand for, and that is what we imbibe. Those are the qualities that we imbibe in our organization. I am as a patent, because I'm also a patent agent. I know, I don't even know, I'm sure this is being recorded, but anyway, there are times when I speak to some of the inventors, because ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ 10th ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ as long as you are able to read upon it,
understand, and then the engineers or the technical people in our office would work on it better. So I am saying work on your strengths. For me, I'm more a people's person. I am someone who likes to work on my technology, but if you understand the concept of what somebody else is saying to you, you will definitely be able to reproduce something for them which is patentable. Now, there are a lot of things that are not patentable. So, Dr. Manoj, and I have 40 minutes, but I'm not going to take 40 minutes because just take another 2-3 minutes, because I leave it open for everybody else to ask questions, because normally there are a lot of questions that come up in terms of എന്താ patent ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, why is it that I can't do this, why is it that some people, and then there's a lot of controversial subjects in terms of copyright, use of music, അങ്ങനത്തെ കുറേ വരും. So I would actually, if the organizers don't want me to keep continuing, I would like to leave it open to everyone, or I can speak about my journey a bit more. I don't know. Dr. Manoj, what do you want me to do? Yeah, I think if you have something else, or even you have a little bit of journey to share, you can, or else we'll take a couple of questions which has come. So one interesting thing about the profession that I am in, and this has nothing to do as a woman, and my daughters keep telling, they keep saying, oh, what a wonderful thing this is to be in this profession. And you know what the reason is? Because Nyangada conferences are outside India, so I get to travel to various countries across the world at least twice, thrice a year. And currently I'm on the Global Advisory Council. There's only 2 of us from India for the Worldwide Council, which is in my field of IP. So you are able to make your mark in the international community as well. IP community is small, but when you go, a conference, we have 8,000, 10,000 people from across the world who are purely specializing in IP who attend. So we get an opportunity to travel, to meet people, to discuss the latest technology, to present papers. So these are all part of, and earlier I was chairing something called, I was a chairperson for India for Non-Traditional Marks Committee. Now people used to ask me, then the trademarks and the varanake okay, or a brand on the, for example, KDISC and the varayana, that is a brand. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ നോൺ ട്രഡീഷണൽ മാർക്സ്? പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് നോ, അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും അറിയില്ല, ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് എല്ലാവർക്കും അല്ല, a smell, a taste, a sound, a color, motion, ഇതെല്ലാം can be protected as a trademark. So, that journey of going through the various aspects of intellectual property rights, that has made me who I am today. And if I would like to, conclude by saying that this journey has been possible. Definitely, I am not going to say I don't take any credit for the hard work that I have put into it. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എൻ്റെ team, we've had people who have come, and that is the biggest success for me as an entrepreneur. People have come to me and said, can you train people in your office and give them to us? So when somebody says that, each one person in our office, we imbibe the same qualities, we have the same standards, we all work really hard, the quality that comes out. Adellamana, as an entrepreneur or as someone who has founded the firm, that is the biggest victory of all. And obviously my ecosystem has been fantastic. Nobody has tried to stop me from doing anything. There are people who have a lot of other obstacles, have challenges in terms of how do they move in their journey as an entrepreneur because of their family or whatever background. So I think that is also something that I am very grateful for. So that has also helped in the journey. So I will stop with that, and I will be happy to take questions. And
ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ regarding IP or a lot of times people ask me about being a woman. I'm happy to take it, whatever it is. Thank you very much again for having me here. Okay, thank you. So, one questions in between I will just share with you. Hello, one question is like, either maybe very recently, Elon Musk has clearly articulated. ഇന്നത്തെ ഒരു പത്രം ഇതിൽ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പുള്ളിയുടേതായ പേറ്റന്റിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പേറ്റന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Because what he thinks is like, he wants to have a collaborative open innovation. ഞാൻ അതൊന്നും പൂട്ടി വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ ഇപ്പം ഈ ഐഡിയകളും ഒത്തിരി കൊളാബറേറ്റീവ്, എപ്പോഴും ഇന്നോവേഷൻസ് ഇപ്പം വളരെ ഓപ്പൺ ആണ്, കൊളാബറേറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പോകും. Dr. Manoj കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കേട്ടാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദിസ്? ലൈക്ക് ഇപ്പം എലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഐഡിയ, അതായത് കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അടുത്ത ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. സോ ഒരു ചെയിൻഡ് ആക്ഷൻ പോലെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ചെയിൻഡ് ആക്ഷൻ, ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ അതൊരു പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്ത് വളരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിൽ കാറ്റും why should we go for that എന്നൊരു ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആസ് എ പേറ്റന്റ് എക്സ്പേർട്ട്, ഇത്രയും കാലം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദാറ്റ്? So there are two aspects to it. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട്, people have asked, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേറ്റന്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാത്രമല്ലേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ when you think about it from the company's angle, for example, ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ pharmaceutical clients, biotech എല്ലാം ഉണ്ട്. They have spent years of research. They have huge amounts of money on it. അപ്പോൾ അവരുടെ point of view ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് returns വേണം അതിന്. We are not running a charity. We have our shareholders. We are a company. So we do need that sort of a revenue. We need protection. But recently, the COVID-19 situation, what happened? The vaccine, they said do not enforce IP. At that point in time, yes, I would definitely say that is a case where you should not enforce IP because it is for the common good. You have spent a lot of money, but public funding. I will not go into that because that's a controversial subject. If you're talking about open sources, we also have some clients. They are like serial entrepreneurs or serial inventors. Let anybody use it. But the other reason why they patent it is by saying that patent. അത് പേറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടേതാന്ന് പറയും, അവരെ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതാണ്. So if you look at it, there's both sides, there's two sides of the coin. ഒരു സൈഡിൽ how do you balance innovation and protection when you look at it, and other side what do you look at public good. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ we have India actually, നമ്മൾക്ക് കുറെ trade sanctions വന്നിരിക്കുന്നത് is one of the aspects because we have something called compulsory licensing. If a patent if it is something that is required, say for example for a public health, or it is a medicine that is required, which there is not enough manufacturing facility, say for treatment of cancer, and then if that company does not manufacture enough, the Controller General of Patents has the authority to force you to license it. You will get the money for it. But what happens is, we had a lot of litigation going on. It is a very fine line. As a patent attorney, we have no option because we are looking at it from the client's point of view. But there was a very different perspective that was given to me by a company that it's actually an NGO, which I'm also part of now. Where I asked them, why are you patenting it?
അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആൻസർ, ഞാനിത് പേറ്റന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാനിത് പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് I will sell it to, it was being sold to children who had autism. അത് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ somebody else will bring the same product into the market and charge 10 times the amount. So that is something that we do balance. So my take on it is we have to strike a balance. And Okay. if you decide to patent it, license it for a nominal value for a noble cause. That would also help. Okay. Okay, good answer. Even it makes sense. അടുത്തൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു പീരീഡിലായിരിക്കും പേറ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി പഴയ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ അറൌണ്ട് എ സെഞ്ചുറി, സെക്കൻഡ് റെവല്യൂഷൻ മേ ബി 70 to 80 years, തേർഡ് റെവല്യൂഷൻ മേ ബി 50 years. ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ റെവല്യൂഷൻ ഒരു 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം. ഓരോ വർഷം റെവല്യൂഷൻസ് കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ ആ ഒരു കാലാവധി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇന്നോവേഷൻസ് അങ്ങനെ സ്പീഡായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പീരീഡ്, അതായത് ഇപ്പൊ IPR നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല, എന്നാൽ പോലും ആ IPR നമ്മുടെ ഇതിന് ഒരു പേറ്റന്റിങ് ടൈം കൊടുക്കുന്നത്, സോ ആസ് വളരെ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇന്നോവേഷൻസ് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ do you think that it's fair to give this much time for a person for his or her own work? So if it is a work, maybe I'm going to be very controversial. ഞാൻ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു മാറ്ററിന് why not give me protection for 20 years? I have an option. You can do an improvement on it and you can take a patent for it. അതിന് 20 വർഷം അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് പോകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഐ എം ഇന്നോവേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ mobile phones is an example that you have. അതിന്റെ ബേസിക് ടെക്നോളജി യെസ്, ചിലവര് അതിന്റെ ലൈക്ക് ദേ കം 4G 5G ടെക്നോളജി എല്ലാം കുറെ പേര് അത് പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ദേ ആർ ലൈസൻസിങ് ഇറ്റ് ടു പീപ്പിൾ and after some time in lot of the patents they become redundant. That is another problem that we have here. പക്ഷെ the good thing about India is you only have validity, at least you know the positive side of it is 20 വർഷേ ഉള്ളൂ. In the US പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is something they don't allow you, there is something called a concept of evergreening of patents. അത് ഇവിടെ allowed അല്ല, പക്ഷെ US ൽ അത് ചെയ്യാം. So a different application of a known substance not patentable in India but it is patentable outside. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു much better place ലല്ലേ. Okay, our next question is like, how can you bridge the gender gap with respect to IPR or intellectual property? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ? The gender gap എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? Gender gap. So where the thing that happens is women researchil പോകുന്ന women അവർക്ക് കൂടുതൽ opportunity, but അത് നമ്മൾ see in India everybody goes in for good education, good this higher education, professional degrees എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ I think it is the women who have to think for themselves and say I want to do something for myself. അങ്ങനെ ആ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ if you are trying to compare and say see a man is very different from a woman or vice versa, where do you compare? ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല. പക്ഷെ when you get into IP we have a lot of schemes and sometimes to be very honest I wonder why are there so many schemes for women? There are no takers for women. So we need to sensitize at a very young age that I'll again go away from IP. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നമ്മൾ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും വളർത്തുന്നത് ഒരുപോലെ വളർത്തിയാൽ എല്ലാവരും equally they will they say okay I also want to get into research, my brother is in research so I want to get into research എന്നുള്ള ഒരു ഇത് maybe someday we will reach there. I think that is where our ecosystem has to change. Because I think the education now, everyone is educating both men and women unless you're going to very rural areas. A gender gap മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ as a woman ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാലേ എനിക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. You cannot do it for me, Dr. Manoj. I have to change my mentality and say this is what I want to do. എന്നുള്ളത് നമ്മൾ that onus is on us. You're right, absolutely.
Next question, like നമുക്കറിയാം നമുക്കിവിടെ ഈ frugal innovation, there are plenty of frugal innovations which is happening around us. പലപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലതും അത് പക്ഷേ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്, പേറ്റന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് അതിലൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഇപ്പൊ വില്ലേജസിലായാലും ശരി, ഇപ്പൊ ഈവൻ ഒരു ഫാമേഴ്സിലായാലും ശരി, ഈവൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലായാലും ശരി, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലും വില്ലേജിലൊക്കെ ഒത്തിരി കുഞ്ഞു ഫ്രൂഗൽ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ ഒരുപക്ഷെ അത് ഇന്റർനാഷണൽ സീനിലൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനം വരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ എത്രമാത്രം പേറ്റന്റിലെ IPR പ്രയോജനമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേ? ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയാം. ഈ ഐ തിങ്ക് 2005 തോന്നുന്നു. സോ 4 ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 5 ഐ ഹാഡ് എ ഫാമർ കമ്മിങ് ടു അവർ ഓഫീസ് ഫ്രം എവിടെയോ ഉള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്നു. ഹി ഹാഡ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഇന്നോവേഷൻ. പക്ഷെ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഡേ ടു ഡേ ഫുഡിനുള്ള പൈസയേ ഉള്ളൂ, എനിക്കിത് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഹി വെന്റ് ടു ദ പേറ്റന്റ് ഓഫീസ് and somebody in the patent office had referred and said, why don't you go and meet them and see if they can do anything. Appo vera paladthum poittu they told them that, you know, idana cost, this is what it is. He said, I cannot afford it. So I told him, nothing comes without a price. You pay official fees, pay cheyu, njangal draft cheyidu tharam, njangal file cheyidu tharam. It was a agricultural implement ആയിരുന്നു. അതിന് he actually got a patent for it, and one of the very larger companies bought the patent from him. And I think about 2 years later, he came with his son to our office. കുറച്ച് പൈസയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, madam, here is your money now. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, this is my investment. He said, you believed in me. So ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ even in our organization we do a lot of things for people who cannot really afford it at our level, but you cannot do it all the time. So പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻവെൻഷൻസിന് the other thing is the government of India has brought up startup schemes. When we are government facilitators for startups, you don't have to pay anything. The government pays us the money. ആകെ 1600 രൂപ എന്നാണ്ട് application fees pay ചെയ്താൽ മതി. So if you are a startup, it is very easy to register yourself as a startup now. പണ്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സ്കീംസ് ഉണ്ട്. Join up for those. MSMEs എത്രയോ കൊടുക്കുന്നു. So I think if we, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ cost for filing is not very high. But the only thing is people need to be aware and somebody has to facilitate this. So that is part of our journey also in our office, trying to facilitate this sort of grassroots level inventions. Okay. Maybe one more question we will take. Basically there are something called as trade related intellectual property, and how this technology നേരത്തെ നമ്മുടെ ടോക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് technology transfer, whether this technology transfer comes under this trade related intellectual property or it is something else different. Yes, technology transfer എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, so one of the things that we tell people is, ഒരു പേറ്റന്റ് should never be a piece of paper. അതിനെ നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the point in having a patent? You will find some of the people have lot of patents in their names. Some of the institutions have lot of, അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത money, or it's not sometimes just the money, it is the reason for what, or the product that we have patented. Other we have to bring it into the market. Other commercialize cheyanayittu, in certain cases you do need to, if you're giving it to a third party or you want somebody else to help you with the manufacturing, at that point in time we have to do a technology transfer to them. We write in how everything is not mentioned in the patent document. The patent document has lot of things, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇല്ല. Some of the nitty-gritties do go into this technology transfer. But it is definitely it is a very critical part of IP, which comes as part of transferring a technology, how to do it. There are a lot of set things that are put into a technology transfer agreement. So definitely other IP de oru bhagamaanu. കേൾക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ മനോജ്?
Sorry. What are the ethical issues which are related to IPR? അപ്പം ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയിൽ ഒരുപാട് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരെ അത് പറയാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളെവിടെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മേ ബി ഇപ്പൊ കൊടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വെൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഈവൻ ടേക്ക് എ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഓഫ് എ ബുക്ക്. ഈവൻ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെല്ലാം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അവർ ബുക്കിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി ലോ. ആൻഡ് ഈവൻ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഐ ഹാപ്പൻ ടു മീറ്റ് എ ഫോറിനർ ആൻഡ് ഹീസ് absolutely against that, and he don't like even taking photocopy. He said it's against the copyright law and you cannot take it even for educational purpose. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് അത്രയും അതിനെ ആ ഒരു മൂല്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയാലും വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇസ് ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഫോട്ടോകോപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട്, ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുസ്തകം തന്നെ അതുപോലെ പുസ്തകമാക്കി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അതായത് അതൊരാളുടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഒരു വർക്കാണ്. ഒരു ബുക്ക് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. മേ ബി രണ്ടുപേരായാലും ശരി, ദേ ഹാവ് ഡൺ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച്, മേ ബി ഇറ്റ് സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പലർക്കും പലതായി ഇപ്പം വാട്സപ്പും കാര്യം ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡപ്പ് ആയെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇപ്പൊ ബുക്സ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ സ്കാൻ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെർഷനാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. സോ ഹൗ വിൽ യു അഡ്രസ് ദിസ് ആസ് എ കൺസൾട്ടന്റ് ടു ദിസ് IPR? So there are some exceptions. അതായത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് അത് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് എനിക്കൊരു കോപ്പി എടുത്ത് എന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ റീഡിംഗ് പർപ്പസസ് ദാറ്റ് ഇസ് അലൗഡ്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇതിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇഫ് ഐ യൂസ് ഇമേജസ് ദേ ഹാവ് ലൈക്ക് for blind people there are a lot of exceptions. We work a lot with organizations, NGOs who work with deaf and dumb and blind and all that. You just have to write to the authors. We just say we are using it for this purpose, braille aanu varan ponathu, and they immediately give you permission. So what I say is nammalde hard workers, why is it that people are not respecting IP ennullathu? Because a lot of times it's a book, yes, it is tangible, but a lot of times we don't realize the intangible effort that goes into it. നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി നാളെ ഒരാൾ അത് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ that happens in music also very often. അതുകൊണ്ടാണ് I would think if we sensitize people and tell them that it is somebody's IP, so people sometimes just copy from some places and avarudedaaya book inde agathu avaradu idu. Acknowledge, at least to some extent acknowledge it and say that this is this person's work. This is oru artistic work nammal eduthu കഴിഞ്ഞു ഒരു മ്യൂസിക് ഇന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും അത് എടുത്തങ്ങ് പ്ലേ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വിത്തൗട്ട് ദേ സേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് several instances where clients have asked, ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാവോ, കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ആണോ, അവർ നമ്മളുടെ പുറകെ വരുമോ? യെസ്, നമ്മൾ ആ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ കോപ്പിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. സോ ethics is something that has to come from within, I would say. So if we say that we don't want somebody to do something that we would not want, നമ്മളൊരു ബുക്ക് എഴുതിയാൽ വേറൊരാൾ കോപ്പി ചെയ്ത് അവരുടേതാണെന്ന് പറയുകയോ അവരുടെ ബുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾക്കത് that will be it's not something that would be acceptable to us. So think of it from that aspect before you. Books is not the biggest thing. The biggest thing is music. Alkar movies varnene mumba I find people just downloading it and using it, software cracked versions. There are a lot of laws in place now, and copyright infringement is a criminal offense. പക്ഷേ എന്നാലും ആൾക്കാർ ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ആരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ethics is something that has to come within. We have to discipline ourselves to say we will not copy. Okay, thank you. I think questions are almost over. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ജേർണിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐഡിയേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിന് ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ അതിന്റെ നെറ്റിഗ്രിറ്റീസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ
കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇതൊരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്, ഒരു പക്ഷേ 2-3 മണിക്കൂർ തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിൽ വരാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ ടൈമിനകത്ത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകി. മാത്രമല്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ, വളരെ വാല്യൂ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ. കാരണം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള പല കുട്ടികളും എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഐഡിയ അവർക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ പോലും ഫൈനലി അവർ വന്നെത്തുന്നത് ഈ ഒരു IPR-ലാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോപ്പിറൈറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, പലർക്കും ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പോലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് ഒരുപക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സമയങ്ങളിൽ അവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റി, അത് അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇന്ന് ഈ കേരള ഇന്നോവേഷൻ ടോക്ക് സീരീസിലേക്ക് വന്നെത്തിയ എലിസബത്ത് പുത്രനെ KDISC-ന്റെ പേരിലും ICT അക്കാദമിയുടെ പേരിലും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം നമ്മളോട് സംവാദിക്കുകയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം, ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്ത എലിസബത്ത് പുത്രനെ വീണ്ടും കൂടുതൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നെത്തിയ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, പല സ്കൂളുകളിലും, ഇതിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ മുതൽ കോളേജിലുള്ളവരെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും, കാരണം അവരിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. സ്കൂളിലൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ കോളേജിലും ചില വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമേ IPR-നെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എല്ലാ മേഖലയിലും, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഇത് ലോയുടെ ഭാഗമാണ്. എല്ലാം ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നിയമം അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ടോക്കായിരുന്നു. Thank you so much for coming over here and spending your valuable time for 1 hour in sharing your insight about women in intellectual property. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എല്ലാവർക്കും, ഇന്ന് വന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും KDISC-ന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Thank you all. Take care. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me here. Thank you.